Hello everyone, welcome to my channel IELTS. Today's cue card is: describe a problem you had while shopping online or in a store. You should include the following points: when it happened, what you bought, what problem you had, and explain how you felt about the experience. So I would like to advise all the students to watch the full video, because in between the video I'll be clarifying some rules regarding grammar or connectors. ਆਲਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਵਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਰ ਟਾਈਮ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਵੀਡੀਓ। First of all, we'll make an introduction. Owing to an advent in technology, it has become easier to shop online as it acts as a time saver. Instead of saying it saves time, it is better to say it acts as a time saver. Also, people have a ton of options as well as offers when they buy things in e-stores. ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅ ਟਨ ਆਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਡੀਅਮ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡਿੰਗ, ਅਵੋਇਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। Since shopping has always been my favorite pastime, I love to shop either online or offline, and more often than not, I had a good experience. Or you can use another sentence: being a shopaholic person, I love to shop either online or offline, and more often than not, I had a good experience. So ਇਹ ਦੋ sentences ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ sentence ਹੈ ਜੋ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। More often than not means most of the time or mostly. A shopaholic is a person who is fond of shopping. Here you can use a simple sentence, but I made it a complex sentence using either or. Let's have a look how either or is used. It is used to offer a choice between two possibilities. For example, you want to buy a laptop or mobile, but you don't have enough money or funds to buy both the things. Then you can say, I have saved money to buy either a phone or a laptop. So when there is a choice between two options, you can only choose one. Then you can make use of either or. The use of proper connectors is highly important. However, once I had a terrible experience with e-shopping, which I am going to describe here. If the meaning of a sentence is similar to the last sentence, then you can use therefore, thus, hence, that is why, and so on. If the meaning is quite opposite to the last sentence, then use in contrast, however, but, and so on. The first point is when it happened. It happened a couple of months ago when I made up my mind to purchase a mobile phone online. Made up means decided. Instead of saying purchase, you can simply say buy. I vividly remember one day I was browsing the internet when I saw an advertisement of a mobile phone. It was latest mobile phone of Samsung company, and I was in a dire need of that gadget. Dire need means to be very much in need. The next point is what you bought. As soon as I came to know that the mobile phone is being given with 40% of discount, I could not help buying this. Can't help something is an idiom that stands for to not be able to control or stop something. I got lured by one of the offers and discussed it with my parents. When they allowed me to buy it, I ordered it online in no time. Lured means attracted. In no time means very soon. When I was ordering it,
I came to know that cash on delivery was not available with this purchase, hence, I was required to do e payment. I didn't want to lose this opportunity, so I got my debit card and filled all the details being asked for. Now we need to describe what problem you had. Unfortunately, when I completed the final step, the server went down and my payment got stuck. I felt down in the mouth when I noticed that the payment got deducted but the order was still incomplete. Down in the mouth is an idiom meaning to feel unhappy or sad. Initially, I didn't know what to do. Then I had an idea and decided to call the customer care. My call got connected soon and I described the situation to the customer care executive. He listened carefully and told me that I will be getting the payment back within 24 hours in the bank account. I heaved a sigh of relief. To heave a sigh of relief is an idiom that means to suddenly feel very happy because something unpleasant has not happened or has ended. Fortunately, I got my payment back within the given time. Nevertheless, the offer on that mobile ended, so I could not order it. And explain how you felt about it. Overall, it was an awful experience. Not only did it waste my time, but I remained worried until I got my money back. So, not only but also ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਦਰ ਅਤੇ ਔਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਔਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਆਈਦਰ ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਬਟ ਕੌਫੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਲ ਆਂਸਰ। The second model answer is based on a cue card. Describe a problem you had while shopping in a store. ਸੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਟੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਛ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟ। Well, in this consumerism era, we all need to buy something either from online stores or shops. Consumerism is an era where people are buying countless things without even their needs. ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਐਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਐਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Even though I prefer e-shopping as it has several pros, sometimes I go to stores or small shops to have those products that are not available online. Using even though is a good way to show grammatical range. Pros means benefits. Other words for pros are merits, advantages or positive points. Also, by visiting such shops, I can check the quality of the products easily. Although most of the time I bought things with no problem, here I am going to talk about my experience with the shopping from a store that was not satisfactory as I faced an issue. Although shows a type of complex sentence, which again is a good way to get band score in grammatical parameter.
Our first point is when it happened. It happened a couple of years ago when I decided to buy groceries from a famous shop which is housed in the vicinity of my area, so it was easier to go there. You can explain about other shops such as a sweet shop, confectionery, and so on. Vicinity means nearby. Housed can be replaced by located or situated. So जो अपना ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ. I went there at 10 in the morning and the shop was fully packed with customers. This is because this shop is known for the best quality as well as reasonable prices. Fully packed with customers means it was full of customers. This is because ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ. ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਨੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ what you bought. I had already made a list of what to buy. I gave that list to one of the salesmen. He packed all the things and gave me the bill to pay. Since I prefer to pay online, so I didn't bring enough cash to pay. So I asked them to pay online. ਹੁਣ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. When I was doing e-payment, my money got stuck due to a down server. It got deducted from my bank account, but the shop did not receive it. I thought that I would not bring that money back. I immediately called the customer care of the bank. The customer care executive listened carefully and examined the whole situation. He told me to pay the shop again and assured me that the payment would be credited to my account within 24 hours. I acted upon his advice and did the payment. When I returned home, I got my payment back within 2 hours. I finally heaved a sigh of relief. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਟੂ ਹੀਵ ਅ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ. ਸੋ ਆਈ ਹੀਵਡ ਅ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ. Explain how you felt about the experience. Overall, it was a distressing experience. Not only did it waste my time, but I remained worried as well. After that incident, I have started paying in cash. If there is any option to pay in cash, I give preference to this mode of payment rather than paying online. So this was the problem that I had during shopping in a store.